The Gwizo boys are born healthy and fit, but at the age of 7, their lower body muscles start weakening, and as a result, the boys become wheelchair-bound. 2 Gwizo boys and their maternal uncle endure the effects of a condition that affects only male children and is genetically inherited through mothers. Dambudziko rinowana wakatanga mukuru wacho wakatanga pakangotanga kuita 7 years obva kutanga kuzvimba tsapfidzi saka ukura kwanga achingoita kubva udiki wakosvika pa 7 andoti mwana kusimba saka ndichingona tsapfu dzake kukura achizvimba tsapfidzi kudzibata zva dzakaomarara kwakuzoona akufamba nezvikunwe chitsitsinho ichi achitsiki pasi wakufamba nezvikunwe akangomira daiso saka kwakuzoona kufamba kwenguva ndozotoona mwana uya akatomboya kuno kupa mapapa akamboenda kuchikoro asi anozotora nguva yakareba baba achienda kwakuzotoona hachatomiri hachatogari ndakungoita kungosimudza saka izvezvi ane 12 years wakatogara akukambaira izvozvizvi. Theirs is a sad tale to tell, and in it many issues are intertwined. Questions are many. Is this a case of a family that was bewitched, or one suffering from a real genetic disorder? It's a genetic condition, and haina zvimwe zvinofanirwa kurambirwa munhu. Ivo kuvakadzi zvakanaka kuti zvazikanwa kuti ndo zvazviri kuitwe matest anokasika kuonekwa kuti since tate so zvine 50% probability kuti mukadzi can be a carrier. So zvinoda kuidentifyiwa kuvakadzi especially within this line vachiri vana vasikana asati ane mimba kuti is she a carrier. But that process, that DNA testing, and DNA testing is very expensive, and normally it's done in South Africa here. So, we establish through DNA testing, is she a carrier. Duchenne muscular dystrophy condition occurs in 1 out of every 3,600 male infants and has devastating effects. There is no known cure for Duchenne muscular dystrophy. According to scientific research, with this condition in one's body, the lifespan of the affected individual will not exceed the age of 25. This makes the story of the Gwizo family devastating. There are many such children across the length and breadth of the country who are suffering from one form of disability or another, but sadly, their stories are never told. Disability comes in different forms. It includes acquired brain injury, autism, spectrum disorder, developmental delay, physical, psychiatric, and sensory disabilities. In children, there are many factors or situations before or after birth that can lead to abnormalities and disabilities. These include malnutrition, accidents, hereditary factors, infectious diseases, and effects of endocrine glands. Experts say Duchenne muscular dystrophy, the condition which the Gwizo boys are suffering from, is hereditary and has no known cure. There are, however, therapeutic methods which can only ease the agony in the body and mind of the affected individual. Reni and Tawanda Tembo of Sanyati are in the same dilemma which has befallen the Gwizo boys. Chakakonza ndisaende chikoro ndaingoti ndikafamba pano nepapo ndongohwanda ngogwiniwa ndodonha ndashaiwa simba saka maticha kuchikoro ndo akahwetera kutodedza vabereki kuti chiregesai henyu mwana kuchikoro anga tsikwa nemota nokuti taifamba mutati chingodonha pano nepapo ndadonha ichaiwa simba saka ndo zvakakonzera kuti ndirege kuenda kuchikoro izvozvo. Kufamba vaifamba zvavo vachienda kuchikoro vachienda zvaita sokuti mheno zvaingoitika pavari
panongosvika imwe nguva yekuti vanongo kuda kupera simba vobva vadona. Saka ipapo ndo patakaona kuti vaenderere vachifamba kuchikoro kunyima kukure plus chokuvatakurisa kuti tiende navo kuchikoro papasina. Saka vakangobva vadi. Besides having to contend with their disabilities, the physically and mentally challenged children face a number of problems: rejection, stigma, and living in a hostile society. A society that does not accredit their capabilities and often denigrate them as less important citizens. Though criticism is undesirable, at times it molds these young men and women into resilient members of society. Pano vanondituka neurema hwangu asi handina hangu zvandinozviita nokuti Mwari ndozvaakada kuti ndiite. Children living with disabilities drain enormous amounts of time, energy, and money from their families. Living with a disability is expensive. You may need special assistive devices like a wheelchair or some kind of hearing aid. You may need specialized teaching. And although those facilities in Zimbabwe were very well established and historically renowned across the world in the 80s when Zimbabwe became independent, those facilities have eroded over time. So it's really about access to services and respect and care from their communities. As such, many parents give preference to other children in a family at the expense of the disabled ones. Vabereki vane vana vakaita sevavo ndinongokurudzira kuti dei vangoitawo rudo rwekuti vavachengete mune zvakanaka nokuvadzisawo kuti akagona kuzviti azvikurungirawo poriji ari padhuze achisvitswawo nomumwe munhu zvenge zviri nani. Ini ndinongozvigamuchira nokuti Mwari ndo zvaakandipa. Ungu madambudziko ndosangana nawo ekuti ndiwawanire chokupfeka, ndiwawanire chokudya, ndinobata apo napapo. Asi Mwari unongondibatsirawo kuti vararame. There are, however, some children living with disabilities who are fortunate. They enjoy support and love from their families as well as from the society. Due to varied reasons, a number of children living with disabilities are forced out of school and vocational training centers, and this makes their future bleak. Ndokumbira ati dai andibhadharira chikoro anditengera uniform ndikwanisewo kupinda usezvoita vamwe vana efuti kuti kuchikoro kwacho vandiitire pedo kwamasunda andingagoni kusvika kure kuti ndotarira kuti dai vangoramba vachitibhadharira tose vagare mari vasangobhadharira ini ndega. Semumabasa, dzidzo, kuzvishandira nokuwana zvinhu zvinoita kuti urarame muupenyu. Sokuitawo maprojekti, mabhizimisi anongokuona kunge munhu asingakwanisi kuwana chero zvaanoda kuita muupenyu hwake nezvaanoshuvira muupenyu hwake. Nokuti kana dei anga ichiwanikwawo mari vave vana vanodzidza kutoti kana akawanawo basa riri nani kuti anenge agerewo muofisi kana kuti achisona achidi azvi zvinhu zvinotomuraramira muupenyu hwake kuti ave mwana ane dzidzo yakanaka. Facilities at schools to ensure an all-inclusive education system that can accommodate the children living with disabilities is another major cause for concern. Most of the problems which we face with the children with the disabilities in schools is that they don't have adequate materials, and also the infrastructure is not very suitable for their learning. And worse still, I think the major problem comes to the attitudes in the society and the communities and schools in general, that we are failing to provide the adequate infrastructure for pupils with disabilities so that they have adequate materials for learning and also the surroundings. And we find that most of them, they are not going to school due to discrimination from family members. If we look at it, there are no creches for children with disabilities,
or those which are called the zero grades, they are not there for children with disabilities. So you find that children with disability face so many challenges. Even if they go to school, the toilets which they use in the rural areas, they are bare toilets, of which one with a wheelchair cannot even that toilet. Is the government aware of this? We are realizing that today the Ministry of Education has put some effort to it. For we are finding these children with disabilities in the mainstream, meaning to say they learn together with other children who are not disabled. The perception towards the children living with disabilities is improving as teachers and other pupils are oriented on how to live with them. Avaitwe isolated nema teachers, because my teachers, they get that training. We do some staff development kwavari, saka vanotoziva how to handle them and they understand them. But from other children, kana vasati vaona that education, they isolate them because they think they are helpless and they cannot do anything. So mostly they don't want to play with them. When it comes to other students, it depends now with the attitude of other students towards them. We find maybe it's of personality differences, where we find some children would treat those with disabilities, maybe they would regard them maybe at arm's length, or they would mock them, ridicule them. But we still find that most of the children, after they would have spent maybe some time with these children with disabilities, they learn to accommodate them, they tolerate them, they assist them. Every child is a blessing, no matter what disability they carry. While some people consider disability in a family as a curse or a misfortune, some consider it as a gift from God. Ndinongogusikana kuvana vangu vese. Uripo musikana ari kutoenda form 3. Asi ndinotogusikana iye musikana unotovabatsira wewe vakomana vacho kuti vawane chimwe chinhu chokudya kana aripo. Ndinongovabata zvakaenzana nokuti vana chipo chandakapiwa naMwari. Country has some laws, pieces of legislation and standard rules that protect vulnerable children. Those living with disabilities find it hard as they are still facing discrimination and stigma in some sections of society. I cannot say the children with disabilities are protected with the Act because they are still being discriminated. They are still being marginalized. They are still being stigmatized. So even though the Act is there, but it doesn't protect them fully, and it has got some gaps in it.